Всем привет, меня зовут Лилиола, и этот выпуск выйдет 8 марта, поэтому на канале появляется женщина. И в честь этого хотелось бы поздравить всех дам прекрасных с этим праздником. Сегодня мы будем играть в Эдну и Харви. Это новые глаза Харви, это вторая часть этой игры. Первую я выпущу чуть позже, поскольку она полностью на английском языке. Я еще не готова вам ее полностью перевести. Поэтому мы играем в русифицированную версию. Да, я хочу начать новую игру. История рассказывается о девочке, которая находится в монастырском приюте. И у нее есть хорошая подруга. Сейчас в игре появится Эдна, но играть мы будем не за нее, а за ее подругу, которую будут звать Лили, и они окажутся в монастырском приюте. Им нужно будет слинять из него, и, в принципе, мы должны будем им помочь в этом. У них будет говорящий кролик, точнее, у Лили, потому что играть мы будем от ее лица. И у меня в помощниках тоже есть кролик, которого зовут Харви, пусть будет Харви. Как в игре. Он, конечно, не будет нам отвечать, но он будет иногда появляться, и мы будем его спрашивать. Ладно, пропустим, наверное, субтитры, потому что я даже не знаю, насколько долго они будут. Hello, dear friends of adventure games. The spyware we installed on your computers tells me that many children are sitting at their screens again tonight. That's why I'll refrain from telling you the story that I had actually prepared for you. Of course, that's a real shame. It would have been such a good story. Entertaining explosions, a giant robotic opossum, but also with many offensive expressions and an inordinate amount of excessive violence. The story that I'll tell you instead has a slightly different flavor. It's about Lily, the most virtuous child in the entire world. And it begins in the courtyard of a small, sleepy convent school. Not too far from the place where the giant robotic opossum is sucking the brains of innocent bystanders out through their eye sockets. But enough of that. It's a beautiful, sunny day. And Lily is raking the leaves in the yard with a cheery tune on her lips. Вот, в принципе, наша игра уже началась. Lily, how many times do I have to tell you not to sing while working? You know very well that I hate the sound of cheerful children. These children are driving me crazy. Это очень злая монашка, и она не очень любит веселых детей, как мы поняли. Да, вот мы в монастырской школе, и мы будем играть вот за эту девочку, которая сейчас убирает листья. Вот наша Эдна пришла. Oh, there you are. Is that Moloch making you rake leaves again? Uh-huh. How boring, and so unnecessary too. The leaves all drift back onto the path anyway. You should just come with me instead. I'm on a treasure hunt right now, you know? Well, it's your decision. You can always come to the swing tree later, when you're done here. I think I found something in the flower beds over there. Until then, see ya! Лили очень грустно за то, что There не are может frequent пойти. reports of accidents caused by the mishandling of computer games. To minimize the risk of a crippling deformity, we recommend that you strictly comply with all of the following safety guidelines. Do Сейчас you нас want будут to play the обучать, как играть. tutorial? Да, давайте пройдем You've обучение. decided to play the tutorial. That's very smart of you. And because you paid attention, you also know that with all these leaves here, the convent garden needs a good raking. Lily has already picked up the rake. Accordingly, the cursor now shows the picture of a rake. To discover the spots where Lily can rake, simply press the space bar. Why don't you just try it out right now? Вот, нам говорят, что мы можем попробовать убрать листья. Would you look at that? The red eyes show which items can be used. Apparently, there are 3 piles of leaves that Lily can use with the rake. Just move the cursor over one of the piles until the name of the item appears next to it. You can now make the move with a left mouse click. But be careful, accidents can happen so quickly.
Вот нам предлагали сейчас убрать листья. Как раз у нас 3 активные кучки. Это вот это. Мы ее сейчас уберем. Hot diggity! You've taken the first step without giving anyone a deep flesh wound. But your work isn't done yet. Finish the task for Mother Superior. It can't be that hard, can it? Очень добрый у нас обучающий, который в нас очень верит. Вот мы брали уже 2 кучки листьев. Нет, мы не убрали кучки листьев. Мы будем перегонять кучки листьев туда-обратно, потому что мы не очень умные. Давайте уберем вот эту кучку. Да, вот эту кучку давайте тоже уберем. Да, вот я поняла. Теперь мы эту кучку сгребаем к первой. И сейчас мы берем, по идее, все листья. Сейчас проверим. А сколько кучек осталось? Да, вот у нас все кучки остались. Еще раз. Whoa, that's a never-ending task. Maybe you have to come up with something else to complete this job. Press the spacebar again. Maybe there's another place where you can rake. Обучающий все-таки заметил, что мы занимаемся бесполезным делом и предлагает нам найти активные предметы. Что же мы видим? Каменные плиты. Это бесполезно. Мать-настоятельница очень злая. Так, что мы можем здесь найти? По идее, нам надо что-то еще найти, и тогда мы сможем убрать эти листья. Кажется, мы ее очень сильно разозлили. Это, по-моему, будет бесполезно, но все же попробуем. Это мы просто сгребаем листья туда-сюда. Так, что же нам может понадобиться? Что же? Листья. Активных предметов у нас всего 3. Можем жмакать только по каменным плитам. Я не знаю, давайте попробуем. Lily, now I've had it up to here. I guess I overestimated you once again. You're not even fit to rake leaves. It doesn't matter. I have 2 new tasks for you. The flower beds in the backyard have to be dug up again. Can you manage that? Uh-huh. I doubt it, but we'll see. And while you're in the backyard, the swing tree is infested by termites. Come up with something to get rid of them for good. So, one more time, for the really clueless. First, dig up the flower beds. Second, get rid of the termites infesting swing tree. You'll be very sorry if you don't do a good job. Lily has finished raking. She's no longer holding the rake in her hand, but she's still got it with her. If you would like to use it again, you can find it in Lily's inventory. Move the mouse cursor to the lower right edge of the screen to open the inventory. Be careful you don't get your finger caught. Amputations are such unhappy affairs. Good. Now, click on the rake symbol with the left mouse button to pick up the rake again. You can now use the rake with other objects at any time, even with other inventory items. When you're done, use the right mouse button to carefully put the...
Now that Lily has been relieved of her first task, it's time to get familiar with the basic game mechanics. Press the left mouse button to send Lily wherever you want. Whenever Lily can leave a location, the cursor changes into an arrow. First, follow Edna in the backyard. The exit can be found at the right edge of the monitor. But be careful, that their arrow is sharp. Ну, нас считают явно не очень одаренными. Раз нам не доверили уборку листьев. Задний двор, по идее, там. А, нет, вот, на задний двор. Почему-то спереди. Бог с ним. Идем на задний двор. When doing garden work, remember, stay alert. The cursor changes whenever Lily can interact with an object. Most objects can be examined. If so, an eye will appear on the right half of the cursor. Click with the right mouse button to execute this action. Why don't you try it on the compost barrel? Нам предлагают сейчас осмотреть бочку с компостом. Ну, как тебе такая идея, Лили? The yard waste was rotting away leisurely in the composting bin. A paradise. When doing garden work, remember, stay alert. The cursor changes whenever Lily can interact with an object. Most objects can be examined. If so, an eye will appear on the right half of the cursor. Click with the right mouse button to execute this action. Why don't you try it on the compost barrel? Нам предлагают сейчас осмотреть бочку с компостом. Ну, как тебе такая идея, Лили? The yard waste was rotting away leisurely in the composting bin. A paradise for maggots and spiders. Lily couldn't stop watching the fascinating activity in there. There are many items that you can interact with. Whenever an item can be used, a corresponding symbol is shown in the left half of the cursor. For example, you could suggest that Lily uses the tie swing. But whether that is really such a good idea, Очень добрый дяденька предлагает нам покачаться на качелях, которые прикреплены к дереву. Lily would have loved to have played on the completely harmless tire swing. That's why she immediately climbed on the termite-infested tree. At least she would have done that, but apparently she preferred the risk of getting into deep trouble as soon as the players signed off. luckily, that turned out well. Next to the hand that stands for use, take, and eat drink is also a speech bubble for talk. The computer automatically selects the right icon. This ensures that Lily neither puts her hand in a hornet's nest nor eats thumbtacks. Seeing as you're already here, have a chat with Lily's friend Edna. She will certainly be pleased. Ну, все-таки наша Лилия оказалась не такой глупенькой, как может показаться на первый взгляд, но все-таки не стала залезать на качели. Давайте поговорим с Эдной. Что же она нам скажет? Hey, Lily, did you finally get out of doing your stupid raking chore? Uh-huh. Very good. Then you finally got time to go treasure hunting with me? What? Did you get even more chores to do? Uh-huh. That's so unfair. But maybe we can still find a way for you to help me. That would be cool. Lily can discuss various topics. These are displayed as symbols at the bottom of the screen. The meaning of each symbol is displayed when you move the mouse over them. Any dialogue can be ended with the red X at any time. First, select the topic Chores assigned by Mother Superior. Нам предлагают вот мать настоятельницы. Задание матери настоятельницы. Ну, давайте поговорим о заданиях матери настоятельницы с Эдной. What do you have to do for Mother Superior now? Don't tell me you have to scrape off her warts with a pumice stone again. I'm still finding crumbs in our bunk from last time. Lily can sometimes expand on a topic. In this case, she can talk about her 2 new tasks. But you can also use the arrow to return to the first level of dialogue and choose another topic. Return to the first level and end the dialogue with X to close the tutorial. Or you can talk a while with Edna. I can't teach you anything more anyway. Have fun playing. Вот, нам пожелали приятной игры, и мы закончили наше обучение. Спасибо, добрый человек. Давайте поговорим о термитах. She told you to get rid of the termites on the swing tree, right? Uh-huh.
It was just a question of time. Does she even realize how hard it was to collect them all? I even broke into the firefighters museum to get the large red ones. And then all the trouble I went to teaching them tricks. They can already do a polonaise if you lay a trail of jelly. I wanted to teach them the cha-cha next. What the hell? Maybe you can relocate them instead of blasting them out or whatever else it was you had planned. I'd even help you, but I've run out of jelly. У нее закончился джем. Давайте поговорим о джеме. Are you still worried about the termites? I'd really love to help you, but unfortunately, I don't have any more jelly to lure the little darlings someplace else. But when we found the treasure, we can buy ourselves a whole jelly factory, or even better, a honey farm. I think honey is much cooler than jelly anyway. It sticks to the bottoms of your shoes better, and if we had a honey farm, we could also train the bees. Maybe there's still a chance for my project. Peepholes for the Great Wall of China, after all. Так, давайте все-таки закончим диалог с Эдной. Обучение наше закончилось. Нам нужно избавиться от этих термитов. Возможно, нам для этого понадобится джем, о котором говорит Эдна. Что у нас тут еще есть? Качели, которые мы опробовали. Дерево, на котором сидят термиты. The swing tree was crawling with termites. Why did Mother Superior dislike these cute little animals so much? Действительно, почему? Они же всего лишь разрушают дерево. Ну, вроде здесь больше уже нам. Давайте посмотрим активные точки. Бочка, Эдна, дерево, термиты и качели. Ну-ка, что мы можем The сделать? swing tree was crawling with... Why did Mother Superior... Это все то же самое. Ну-ка, если смотреть The термиты. swing tree was crawling... Why did Mother... Повторяется одно и то же. Так. Давайте вернемся к школьному пруду. Может быть, мы найдем что-то, что нам поможет. Наши прекрасные листья, которые так никто не убрал. Кран. Lily was excited. Where could the hose lead to? What a surprise! The hose led to thing. Он вел к насосу. Мы нашли насос. Не знаю, нужен он нам сейчас или нет, но попробуем на него нажать. Lily, turn that off immediately. Мы все только больше и больше злим эту женщину. Ладно, попробуем нажать на кран, что нам это даст. Too bad. The faucet was dry. В кране нет воды. Так, еще активные точки у нас. Мы можем пойти к колодцу. Дверь подвала. Ну-ка, попробуем заходить в подвал. The cellar door could only be opened with the correct key. У нас нету никакого ключа от подвала. Нам не настолько сильно доверяют. Какие у нас еще активные точки? Садовый шланг. Что мы можем с ним сделать? Опа, мы оторвали садовый шланг. Класс. Ну-ка, попробуем его приделать к насосу. Не знаю, что нам это даст, но может сработает. Что-нибудь. Ага, вот мы включили насос. Lily, turn that off immediately. Мне кажется, эта женщина нас когда-нибудь точно порешает. Потому что никто ее так не выбешивает, как мы. Опа, мы оказались в подвале. Можем взять кисть, наверное. Да, мы взяли кисть. The idea was good, but Lily's arms were too short. Через окно она проникнуть, к сожалению, не может. То есть все, что мы здесь можем получить из окна, это была кисть. Ну ладно, давайте попробуем пойти к колодцу, раз нам позволяют это сделать. Вот, мы нашли мед. Нам говорили о меде. Как раз Эдна, по-моему, упоминала, что он лучше, чем джем. Возможно, нам это поможет избавиться от термитов, которые у нас на заднем дворе. Мы нашли шланг. Hey, get lost! Go find another place to play. How sweet. Apparently, Freeman was worried about Lily. Maybe he wanted to make sure she wouldn't fall into the well. Мне кажется, мы его просто раздражаем. По-моему, единственное, кого мы не раздражаем, это Лили.
Так, Ули, давайте осмотрим. The idea was good, but Lily's arms were too short. У нее для всего короткие руки. Ладно, давайте тогда поговорим с этим милым молодым человеком. Oh, Lily. I thought somebody was there. Don't bug me. I'm busy. Didn't I tell you to leave me alone? I'm trying to concentrate, okay? Something is down there in the well. I can see something sparkling. Oh man, I hope it's the key to the cellar. That would be so gumbo. Прекрасно. Он подозревает, что там есть ключ от подвала, а нам как раз нужен ключ этот. Ну-ка, расспросим его подробнее. Really, Lily, stop talking so much. Unless, of course, you have an idea how I can get the cellar key. Just think of all the things I could do with it. I hear that awesome stuff is stored down there. Not just junk like shovels and brushes and all that. I'm talking about real treasures. Короче, ничего, что не сокрушено. Мы не будем разговаривать с этим прекрасным молодым человеком в монастырскую школу. Что мы может, мы все-таки можем что с ним сделать? Фриман колодец. Hey, get lost! Go find another place to play. How sweet. Apparently, maybe he... Мы ему не нравимся, мы ему определенно не нравимся. Ну-ка, заглянем в монастырскую Lily школу. wasn't allowed into the convent until the gardening had been done. Hopefully, it wouldn't start hailing again. Ливня не будет. Ну, мы не можем вернуться в монастырскую школу. К школьному пруду. Ну, давайте попробуем вернуться. Мы посмотрели здесь все, что есть. Может, что-то там пустили. Дверь подвала заперта, насос нам не дают им воспользоваться. На задний двор. Может, там что-то есть. The yard waste was rotting away leisurely in the composting bin. A paradise for maggots and spiders. Lily couldn't stop watching the fascinating activity in there. Понятно. Клумба. Вот. Мы видим клумбу. Ну, то, что будет с Don't нашей bother, клумбой. Lily. We'll never dig up the treasure without a shovel. Нам нужна лопата. Нам нужен мед, лопата. У нас есть кисточка. Нет, это явно бесполезно. Так, клубок. Для чего нам может понадобиться клубок? Ладно, давайте. Сейчас я поразмыслю. Так. Я даже не знаю. Давайте попробуем поговорить с Фриманом. По-моему, так его звали. С мальчиком этим очень добрым. Может, нам что-то подскажет, все-таки не будет такой злой. И здесь нам явно, по-моему, ловить нечего. Окно подвала, кран мы уже вытащили, прицепили к насосу, дверь подвала закрытая. Сюда нам даже не предлагают войти, поэтому мы пойдем дальше к колодцу. Чувак, ну давай, скажи нам что-то хорошее. Давайте спросим его все-таки, что такое гамба, о котором он говорил. Let me guess. You don't know what gumbo is, right? Oh, Lily, you're just hopelessly square. Guys as cool as me say that's totally gumbo. Or that gumbos. But you're just lame. Totally ungumbo. Он, видимо, в себе чрезмерно уверен, завышенная часть своего пацана, крутые парни. Расстегнул рубашку, думаешь, все можно? Don't you have anything to do? Isn't there something you're supposed to be doing for Mother Superior? I knew it. You're such a loser for getting constantly stuck with those jobs. What is it this time? Do you have to alphabetically sort the compost again? Or remove the hair from her back? Какой ты злой. Я даже не знаю, почему такая ненависть к этой девочке. Что она ему сделала? Don't tell me. You're supposed to get rid of the termites on the swing tree, right? Well, good luck. The swing tree's made of sweet licorice, and termites are known for going crazy over candy.
you'll never manage it. Вот заметила, он нам тоже говорил, что что-то сладкое, значит, нам все-таки нужен этот мед. Ведь у нас есть грабли. Может, сейчас договоримся и попробуем. Может, его пнуть граблями или не знаю. Давайте поговорим с ним о клумбах, раз у нас осталась одна тема. Может, он здесь что-то посоветует. Let me guess. You have to dig up the flower beds, right? Uh-huh. Well, good luck. That's gonna take forever with your little girly hands. But don't think I'll lend you a shovel when I get into the cellar. That is, unless you do want to help me get the key from the bottom of the well. That's what I thought. Because it's forbidden, right? Oh man, Lily. You're so straight, it's a miracle anyone can tell you apart from the trees. Давайте расскажем о правилах школы, потому что он нас жизни учит, чем мы его не получим. Is this gonna be another one of your lectures about law and order at the convent? I'm so interested. Какой ты прям Ванга, прям угадываешь, что она хочет с одного Вот так себе, нельзя тебя в подвал. in the cellar. Jeez, Lily, you're like a broken record. We can't do this. We can't do that. Don't drink motor oil. Don't play with the electrical sockets. Really know how to spoil all the fun. No wonder no one likes you. Да, действительно, давайте играть с розетками, это же так весело. Возможно, тебя ударит током, и ты больше не будешь обвинять нас в чем-то. What now? Can't you see I'm busy with the well? Or did your oh-so-great Mother Superior forbid that too? Uh-huh. Oh yeah? That just proves how absurd adults' rules are. Да, именно правила взрослых такие глупые. Колодец очень глубокий. Давайте скажем об этом мальчику, вдруг он не знает. What? You're still here? Don't creep around like that. I almost fell in the well from fright. Oh, how cute. Are you worried about me now? Or what? Don't worry. I'm not stupid. I'm not gonna climb down into the well. But not because Mother Superior has forbidden it. Just because it really is too dangerous. Although... О, этот парниша явно очень в себе уверен. Нам явно не нравимся. А зачем ему так лежит подвал? Давайте спросим. You can blab as much as you want. My complete attention is focused on the cellar key at the bottom of the well. I hear that awesome stuff is stored down there. Он не очень хороший человек. Садовый шланг. Если его взять и пойти к школьному... Нет, с ним нельзя, да, пойти. Пойдем поговорим с Эдной, она хотя бы придаст нам уверенность. Что? Не поговорим с Эдной, ну-ка. When Lily returned to the well, Freeman was gone. Я, конечно, не подстрекатель. А мне нравится, что он упал. Ага, это все-таки сработало. What's going on? Lily, no! Go away! Go away! I'm allergic! Oh no. Clumsy Lily had actually dropped the bee's nest into the well. Какое The bees несчастье. didn't like it too much either. Their buzzing sounded different than usual. Мы не будем злорадствовать. Колодец. Так, ну тут лежит садовый шланг. С ним же явно что-то можно сделать. Может помочь с приколом? Опа. Ну, так, у нас тут конец шланга. Там у нас начало шланга. Он подсоединен к насосу. Надеюсь, она не будет ругаться, если мы теперь его включим, да? Или будет опять... Lily, have you completely lost your mind? Turn that off immediately. But did I not tell you exactly what you should be doing? I just can't believe you keep finding new ways to disappoint me. Почему она Lily didn't серая? understand what she had done wrong. Я тоже не понимаю, что она сделала не так. Все же было прекрасно. Всего лишь разозлила мать-настоятельницу, которая раз сто сказала ей не трогать этот чертов насос, но она его трогает. Я все-таки хочу поговорить с Эдной, мне кажется, она может нам сказать еще что-то хорошее. Хотя бы поднимет нам самооценку. Давайте
Вернемся на Hey, Lily, what's new? Мать-настоятельница такая грыбза. Я очень хочу Mother пожаловаться. Superior is having a bad day again, isn't she? That wasn't hard to guess. The last good day she had was when everyone got mumps. I've rarely heard her laugh so hard. Don't let her annoy you too much, okay? Окей, вообще, давайте не будем ее бесить, ладно. Мы поняли, что ее бесить не надо, хорошо. К колодцу, вернемся к колодцу. Мы же там что сделали, да? Мы же его затопили. Пацана затопили. О, улей. У нас есть кисточка. Мы можем кисточкой мед, по идее. Опа. А как нам сказали, кисточка очень нам с медом поможет избавиться от термитов. Ну или хотя бы просто их намажем. Что ты мне теперь скажешь, Фриман? Lily, thanks a lot for your great help. You really did a fantastic job. If I can ever help you... Oh, you want the cellar key, but of course not. What in the world are you thinking? You're the one who got me to go into the well. It's your fault that I fell in. But instead of helping me get out, you throw a beehive on my head and nearly drown me. Look at me. I'm wet, covered in bee stings, and smeared from head to toe with honey. I know everyone thinks you're sweet and harmless, but you're actually a walking disaster. You can definitely forget about the key. You keep away from me. Я поняла, почему я все не люблю. Потому что с ней рядом все катастрофы. Он не хочет отдавать нам ключ. Надо было кисточкой с него мед собрать, а не с улья. Ой, какой он злой. Подумаешь, все, этот ключ-то достал, почему мне не нравится. Попробуем использовать теперь наш мед на термитах. Нет, находки мне не нужны. Идем на задний двор. Не-не-не, на задний двор все-таки идем. От нас прям веет медом. Опа, давайте-ка намажем термитов. The termites responded very excitedly to the honey. To lure them away, Lily just had to find a good spot to spread it on. Место. Может, бочка с компостом? The compost bin was the ideal place to move the termites to. Lily started right away. Оп, и мы освободили дерево. Мы So сделали far, одно. the plan had worked well. Maybe a little too well. The termites were now following Lily's spilled honey back into the courtyard. No, don't get away. Strange sounds were drifting towards her from over there. It was probably the termites celebrating their new home. Я сейчас вспомнила, что Фриман у нас был облит медом, а термиты ползли по медовому следу. Я так чувствую, что они что-то нехорошее сделали с бедным Фриманом, но он еще тот плохой человек, который не отдает нам ключ от подвала, который нам крайне необходим. Freeman had now left for good, but at least the termites had found a new home on the bench. And as if that weren't reason enough to be happy, they had been joined by one of those funny gnomes that Lily sometimes saw around. Мы убили Фримана. Вот этот вот прекрасный картофельный человек, я не знаю, как его обозвать, который покрывает все это какой-то слизью. Вот мне его даже не знаю, нажать, с ним пообщаться. Он, как я помню, вот так будут выглядеть все трупы в этой игре. Так, воображение Лили, оно немного искаженное. О, зато у нас есть ключ от подвала. Не хотела отдавать, мы заберем сами. Ну, на этой прекрасной ноте смертей, я думаю, мы на сегодня закончим. Пока мы еще кого-нибудь не покалечили. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Продолжение будет совсем скоро.